Fred Esau Omido has seen it all. He has lived to witness changes in several generations, sometimes good, sometimes heartbreaking. His exact year of birth remains elusive. According to him, he was born in the year 1924 in Kidinye village, Vihiga County, although her aunt insists that he was born in the year 1928. Kibande kwa 1928, lakini my late aunt alikuwa anabishana na hiyo kwa sababu ingawa alikuwa mzee, lakini alikuwa amesoma kidogo. Ni mmoja wa wale waliosoma kidogo wakati wazungu batangilingire Bihiga. Oyo mulilora lilia barandi ula 1924, lakini bibuli wa barandi ula 1928. Omido started his education journey at Kidinye Primary School that is adjacent to his home. A few years later, when missionaries came to Vihiga County and started Goibei boarding school, his father, who highly valued education, decided to take him there. Nilianza masomo yangu hapa Kidinye, hapa kijijini kwangu. Hii shule iko hapa mlangoni kwangu. Nilianza hapo. Wakati huo tulikuwa tunaandika kwa mchanga. Unaandika kwa kidole kwa mchanga. Alafu tunatoka kwa mchanga tunasoma vitabu kwa kitambaa. A, B, C, D, A, O, U, O, B. Hiyo kwa vitambaa. Sasa baada ya kusoma kwa vitambaa nikiwa hapa Kidinye, wa missionary walikuja wakafungua shule ya primary ya boarding Goibei. Na babangu kwa sababu alikuwa mtu anapenda elimu, akaona hiyo shule ya boarding Goibei inafaa nipeleke kule. So alinipeleka Goibei, nikasoma Goibei primary, nikaja Nyang'ori secondary, na elimu yangu ikakomea katika secondary Nyang'ori. But who exactly is Fred Omido? Fred Esau Omido is a retired politician, a father, a grandfather, and an advisor. In the 1970s, he served as the chairman of the Giant Workers' Umbrella Union, the central organization of the trade unions, KOTU. Before then, he had worked at the Postal Corporation and the Barclays Bank, now Absa Bank. Omido says he was assisted by his friend Peter Kibisu to join oil retailing company Shell Oil, from where his urge to defend the rights of the voiceless and workers was rekindled. In 1978, his friend urged him to join politics, and he vied for the Makadara parliamentary seat, which he held for a consecutive 15 years. Tangira gasi yange mposta, ingimkula kumposta, endula mposta, imba Barclays Bank very briefly, imba kukandi Mkenya Shell, Peter mlinange marehemu Peter Kibiso yambira Mkenya Shell, imba kumkandi briefly. Basi maindanga manganaga gisiasa trade union. Andaga kolegasi ya trade union ekobe nanga mlinango mulahe marehemu Dennis Yakumu, ondu mulahe Makanyengo, banga Viki Wachira, wakwale nabo mu trade union, na banda banyingi na marakizo lizaligale ulamita gabo. Ndakaba mu trade union miga ya Kaziyembe msiasa eneyo, imba kutanga imba branch secretary wa chama cha Amalgamated Union of Metal Workers, halafu nemba general secretary wa chama chenicho. Indula nikawa sasa kwanza nikawa trustee mmoja, nikawa chief trustee wa KOTU. Nikapandishwa cheo, nikawa chairman general wa KOTU, na tukaendelea na hiyo. Nimemaliza nikawa mfanya kazi, wakaona mimi siasa yangu na watetea vizuri,
na wapeleka vizuri, wakaona na stahili, maana sheria zinaundwa katika bunge bila sauti ya wafanyakazi. Kwanza Tom Mboya alipokuwa General Secretary wa Kenya Federation of Labor, alafu baada ya uhuru akaingia ndani ya serikali, akawacha marehemu Peter Kibiso briefly. Baadaye pia Peter Kibiso akaingia katika bunge, lakini mara moja yeye pia akafanywa assistant minister, na ikafuatana hivyo kina Lubembe na wengine. Kwanza wakati Tom Mboya alipouliwa alikuwa mbunge wa Kamkunji, wafanyakazi walitaka niende nisimame kwa hicho kiti. Nikaenda nikachukua makaratasi, nikapeleka, nikawa declared candidate. Nimekwenda Kamkunji kwanza campaign, nikaitwa DC, wakati huo ndiye alikuwa returning officer. Akatuma askari kuja kunitafuta, maana simu hizi za mkono zilikuwa ziko wakati huo. Nikaja nikaambiwa unatakikana na DC. Nikaenda, alikuwa naitwa Martin. Nikiingia ofisini kwake, akaniambia leta ile certificate tuliokupa ya kusimama kwa uchaguzi. Kuna makosa kidogo tunataka kurekebisha. Nikachukua nikampa. Alafu baada ya kumpa, akaniangalia kwa macho makali, akasema you have been disqualified. Nikimuuliza sababu, akaniuliza na yeye maswali. Have we ever quarreled? Have we had any differences, mimi na wewe? I have instructions to disqualify you. Walk out of my office. Na saa hiyo askari wakanisukuma, wakanitoa nje. So wakati huo sikusimama. Alafu 1974 nikaenda wafanyakazi wakaniambia nisimame Kamkunji. Nisimame hapana Kamkunji, Bahati. Constituency ya Makadara sasa ilikuwa wakati inaitwa Bahati. Nikaenda nikasimama Bahati. Wakati huo tulikuwa na Kibaki ndiye alikuwa mbunge wa Bahati wakati huo. Vita vikao vikali vya kampeni ikawa kali kabisa. Basi wakati kura zinahesabiwa, mimi niliona tu masanduku ingine sijui inatolewa wapi, inakuja na mwago hapo, na hii imetokea wapi? Hiyo imetoka huko tu huko Bahati. Masanduku karibu 5-6 yamejaa kura, madebe, na hiyo yote kura ya mtu mmoja. Basi nikaambiwa nimeshindwa 1974 hiyo, lakini sikukata tamaa. Wafanyakazi wakaniambia bado bado tunahitaji usimame tu. Na wakati huo wote wao ndio walikuwa wanatoa pesa za deposit, wao ndio walikuwa wanafanya campaign. 1978 mwezi wa Disemba, baada ya Jomo Kenyatta kufa, Moi amechukua usukani. Sheria ilikuwa inasema vice president akichukua kutoka kwa vice president ambaye amefariki, lazima uchaguzi ufanyike within 6 months. So Moi aliita uchaguzi hiyo Disemba mwaka huo, na ndio wakati huo sasa nikachaguliwa mbunge wa Makadara. Wakati huo Mheshimiwa Kibaki alikuwa amehama, amerudi nyumbani kwao Othaya. So tulipambana, alikuwa ameweka binamu yake, cousin yake, alikuwa anaitwa Muriuki ndio tukapambana, nikambwaga chini. Alafu nimekaa katika bunge na Bahati wakati wa emergency ilikuwa concentration camp, yaani Maomai ilikuwa imezungukwa na singenge kabisa. Ndio wakati mahali walikuwa wanaweka
wale watu walikuwa kiletwa pale wanaitwa maumau, ndio walikuwa wanafungiwa hapo. Bahati ndio watolewa hapo sasa, wakigawanyiwa kwenda katika camps mbalimbali, Manyani, wapi, mahali pengine tofauti tofauti, ndio walikuwa natolewa Bahati wakiwa supplied. So ikaonekana ndugu zangu na dada zangu wakikuja wakaona hiyo ni kama nyumbani kwao. So kawa, kwa nini huyu amekuja kwa kiti chetu, kwa nini huyu amekuja kwa kiti chetu? Uchaguzi uliofuata wa 83 pia nikashinda. Basi nikaenda kwa rais nikamwambia ni vizuri tubadilishe jina. Ndio sasa tukabadilisha jina kutoka Bahati tukaita Makadara. Fred says that a fruit does not fall far from the tree, and he attributes his success to his late father, whom he says guided him. He says that his father was truthful, open and honest, and was also out to defend the rights of the less fortunate, an approach that helped his brother to also become a magistrate in the colonial African court. Familia yangu niseme msingi umekuwa baba yangu, kwa sababu yeye alikuwa mmoja aliyeungana na wazungu wa missionari walipokuja Vihiga. Wakatoka Vihiga wakaenda Kaimosi. Na tumekulia katika msingi wa Kristo. Tumekulia, babanga aliendelea na sikia akawa mwalimu. Wakati alipokufa ndio nilisikia kwa mara ya kwanza kwamba yeye kuna wakati alifanya mgomo, alitisha mgomo wa walimu kwa sababu ya mishahara. Aliona walimu waliokuwa kwa wakati huo wananyanyaswa, wanalipwa mishahara duni, na akaitisha mgomo wa walimu. Kwa hiyo mimi naamini kwamba damu hiyo ndio imeingia kwangu bila kujua, ndio nikachukua hatua, nikawa na damu ya kutaka kutetea kuona haki inatendeka. Na ndugu yangu mkubwa amefuata alikuwa mtindo huo mpaka kawa magistrate. Alikuwa wakati koti za kwanza zikianzishwa zilikuwa zinaitwa African courts. Yeye ndiye alikuwa walikuwa naitwa president. Yeye ndiye alikuwa mmoja wa president wa kwanza wa African courts, marehemu Jacob Omido. And just what happened that he became a politician? Na wafanyakazi waliona kwamba wanahitaji mtu akae katika trade union, sheria zinapoundwa awe sauti yao kule, ndio waliona mimi naweza kutoshana vizuri na hiyo kazi. Basi wakaniambia nipiganie kiti cha bunge. Wao wenyewe watafanya kampeni. Waliniambia usijali mambo ya kampeni, sisi wenyewe tutajitolea kufanya kampeni. Na kwa hakika walifuata maneno yao, walifanya kampeni. 1974 nikapoteza kiti. Omido explains about his political journey. Nikawafanya kazi, wakaona mimi siasa yangu na watetea vizuri na wapeleka vizuri, wakaona na stahili, maana sheria zinaundwa katika bunge bila sauti ya wafanyakazi. Kwanza Tom Mboya alipokuwa General Secretary wa Kenya Federation of Labor, alafu baada ya uhuru akaingia ndani ya serikali, akawacha marehemu Peter Kibiso briefly. Baadaye pia Peter Kibiso akaingia katika bunge, lakini mara moja yeye pia akafanywa assistant minister, na ikafuatana hivyo kina Lubembe na wengine. Na wafanyakazi waliona kwamba wanahitaji mtu akae katika trade union, sheria zinapoundwa awe sauti yao kule, ndio waliona mimi naweza kutoshana vizuri na hiyo kazi. Omido served as the Makadara Member of Parliament up to 1992 when he was defeated in the multi-party election. He attributes his loss to his loyalty to the late President Daniel Toroitich arap Moi. So nimechaguliwa mbunge kwa sehemu hiyo mara 3 mfululizo mpaka 1992. Ndio uchaguzi ulionitoa ni uchaguzi wa multi-party. Mimi nilingangana na Rais Moi, nilikaa na Rais Moi. Sikutaka kuwa Yuda.
Yuda alikuwa mfasi mshupavu wa Kristo. Wakati wa shida, wakati wa mwisho, yeye ndiye alikwenda kumsaliti kwa sababu alipewa vipande 12 vya fedha. So mimi nikasema ingawa mambo yamebadilika, wafanyakazi walikuja kwangu karibu safari 3. Badilika, toka kwa hii chama ya KANU, tunataka urudi katika bunge. Nikamwambia kwa sababu ya urafiki wangu na Moi, naona ni vigumu kumwacha. Ikiwa mnaona nafanya kazi nzuri, mnichague tu kwa hiyo chama, nirudi, nitaendelea kutenda kazi vile vile ninavyokuwa nimekuwa nikitenda. Safari ya mwisho akaniambia tumepeleka habari yako na watu wamekataa, wamesema kama hubadiliki hawakurudishi tena bunge na utabaki ndani ya mtaro. He says that after the loss, he partnered with his colleagues in the trade union and labor rights sector to start the Tom Mboya Labor College in Kisumu County, where he was also appointed as the first head of the college. Wakati nikiwa katika trade union, sisi ndio na Juma Boy na wengine ndio tulianzisha hii Tom Mboya Labor College iliyoko Kisumu. Sasa tulianzisha kufanyisha wafanyakazi mchango, na walikuwa wanatoa, nafikiri ilikuwa shilingi 1 au 2 kila mfanyakazi. Tulikuwa wakati huo tunapeleka watu kwenda kujifunza mambo ya trade union. Ilikuwa tunapeleka Amerika au Jerumani, West Germany, au wachache sana walikuwa wanakwenda Britain, na wachache zaidi upande wa Russia, Soviet Union. Hata kuita jina la Tom Mboya pia haikuwa rahisi. Tom Mboya ndiye alisimama imara na trade union, ndiye alijenga trade union katika Kenya. Ndio msingi wa trade union, na hata viongozi wa siasa walipofungwa, yeye na kina Jaramogi, kina Chengo Neko, Bildad Kagia na wengine, hapana Bildad Kagia alikuwa amekwenda kwa kifungo, na wengine ndio walibaki kuendesha siasa ya kutafuta uhuru. Tukaona ni vizuri tuite jina la Tom Mboya, maana alijulikana ulimwengu mzima kwamba ni kiongozi shupavu wa wafanyakazi. Lakini ikawa shida kuita hilo jina. Wengine wanataka tuite jina lingine, lakini tunaona huyu hana contribution katika trade union movement. Wanaleta jina hii, lakini huyu hatujaona mchango wake kwa trade union au kwa wafanyakazi kwa njia yoyote. So ikawa lazima tupige kura. Tukapiga kura, ikakataliwa mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu ikakubalika kwamba lazima iwe tuite Tom Mboya. So tulipoita Tom Mboya, baadaye tumejenga, imekamilika, tumeleta watu kusimamia, wakakosa uaminifu wale waliotangulia kuja kusimamia. Kwa hiyo mimi nilipopoteza kiti kwa bunge, kotu pia wakaona uchungu wa mzazi aujuae, uchungu wa mwana aujuae ni mzazi. So wakaona mzee Omido ndio walianzisha hii college, yeye ndiye anaweza kuja kusimamia college hii. So wakanileta hapo baada ya kupoteza kiti kwa bunge, na nimesimamia college karibu miaka 15. Karibu miaka 15 nikaona pana nimechoka. Wakati huo Atuoli amechukua uongozi wa KOTU. Despite his age, Omido says that he does not entertain corruption, and that is why he uses every opportunity to fight the vice. Corruption katika damu yangu ni kama sumu ambayo sipendi kabisa kuisikia wala nikaribie. According to him, corruption has destroyed many economies, and he feels bad when he sees politicians engaging in acts of corruption instead of serving public interest. Ufisadi umeangamiza nchi nyingi. Badala ya maendeleo umepata maangamizi. Na katika nchi yetu ni ushuhuda huko wa kutosha. Unaona vitu vinafanyika, watu wanachukua pesa za serikali badala ya kujenga nchi, badala ya kujenga vitu vya kufaidi watu, kuleta factory za kuandika watu, wanachukua pesa, wanachukua hongo.
Hata tukitaka kujenga dams za wapa watu wenye shida ya maji, dams zijengwe zisaidie watu na mifugo yao, bado watu wanataka kufanya biashara, kuchukua pesa, kuiba pesa. So siasa yangu imekuwa kuendeleza au kuungana na wale ninaona kwamba maoni yao na yangu yanapatana. Omido is a family man who first got married in 1950 to the late Mary Adeya. The wedding was conducted at the Mbale Friends Church by the late Reverend Joel Litu. 1950 ndio nilifunga ndoa yangu ya Kikristo Mbale Friends Church. Marehemu za Joel Litu alikuwa mkuu wa kanisa la Friends, ndiye aliyeunganisha ndoa yetu mimi na marehemu mke wangu Mary Adeya. Tumejaliwa watoto. Babanga alikuwa akiniambia usitaje hesabu ya watoto mbele ya watu. Tumejaliwa watoto wa kutosha, na watoto wa kiume na wa kike. Mzee Omido says that together with his wife, they were blessed with both male and female children. However, after the death of his wife, he became lonely and married another wife with whom they were able to get 2 girls. Omido is also the husband to his late cousin's wife, whom he inherited after his death, and together they were blessed with several male and also female children. Kwa ndoa nimesahau kwamba nilikuwa pia wakati huo nilikuwa na mke mwingine ambaye nilirithi kwa marehemu kazini yangu, na huyo pia nimezaa naye watoto wa kike na wa kiume. Wako wanafanya kazi mzuri, kina Dani wako, kina Bu wako, na wengine katika mama mkubwa kina David wako, kina Dr. Gilbert wapo, na msichana mkubwa Grace, wote wako na wengine. Omido attributes his long life to living a honest and open life, noting that the only thing he has never talked about was his involvement with the Mau Mau revolutionary movement, who are fighting for the liberation of Kenya from the colonial masters. Mwenendo wangu unajua maisha yangu yote, maana hakuna kitu ambacho mimi nimefanya au sina maisha ya siri kusema kwamba kuna mambo ambayo nimetenda ya siri. Labda siri moja tu, wakati tulipokuwa tunapigania uhuru, ni kwamba nilikula kiapo cha Mau Mau. The elderly Omido has demonstrated his wisdom by solving disputes between politicians from different political divides, a venture he says is driven by the desire to always seeing peace prevailing. He says the first president, the late Mzee Jomo Kenyatta, and the late Masinde Muliro were good examples of people who, despite their political differences, worked together for the sake of peace and the interest of the public. Maisha yangu ya siasa yamekuwa ya kutaka kuona haki ikitendeka, na nimekuwa nikifuatana tu katika siasa yangu yote na wale ambao ninaona mawazo yao na mawazo yangu yanapatana, tunakwenda njia moja. Kwa hivyo safari yangu imekuwa safari ya kutaka kuona kwamba tuna amani, tuna umoja, tuna upendano. Sisi wenyewe kwa wenyewe ndio nchi yetu iweze kupiga hatua ya kuendelea mbele. Nakumbuka wakati huo huko nyuma, nakumbuka kwamba kina Masinde Muliro, kina Jaramogi Oginga Odinga, walikuwa wanafanya kazi pamoja, walikuwa na safari moja, walikuwa kienda pamoja, ingawa kwa mawazo wakati mwingine walitofautiana, lakini hawakuwa na uadui. Walikuwa wanafanya kazi pamoja, walikuwa wanazungumza, walikuwa wanashirikiana mambo mengi, na mimi huo ndio mwenendo ambao naona unafaa tuendeleze katika nchi yetu. David Azimale Omido, the first son of Omido family, says he has followed in the footsteps of his father. At one time served as the councillor of Huruma Ward in the then Municipal Council of Eldoret. For now, he serves as a reverend, but says the relationship between him and his father is that of great friends.
Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa mzee, kwa sababu umbali huu ambao nimekuja, kuna mambo fulani ambayo wazazi hutenda katika maisha ya watoto wao ambayo yanawabadilisha. Na mimi baba alianza kunishughulikia nikiwa mdogo sana, hata mambo ya siasa. Kuna wakati nilikuwa nimeingia siasa, na yote ilitokana na vile aliweza kuwa akinizungumzia nikiwa mdogo, especially nikiwa kwa secondary school, na articles ambazo alikuwa akinisukumia wakati ule wa kusoma. Nimesoma vitabu vingi ambavyo baba alikuwa navyo, kama History Will Absolve You, kitabu ambacho kinazungumzia mambo ya Fidel Castro na mambo ya Cuba. Nimezungumzia vitabu ambavyo amenitumia kama The Sayings of Mao Zedong, na vilinichochea sana mpaka nikaanza kuingia kwa siasa. Mwaka wa 88 wakati wa uchaguzi wa mlolongo, mimi nilisimama kama diwani Eldoret katika wadi ya Huruma, na nikachukua kiti kwa mchujo. Wakati huo ulikuwa ukipata 70% ya kura, hakuna kwenda secret ballot. Sasa mimi nilipata 72.4 na nikaenda straight kuwa diwani katika municipality ya Eldoret. I was a very controversial councillor, kwa sababu babangu hakupenda mambo ambayo sio mazuri, na hiyo ali-instill ndani yangu, ikawa mambo ya kugrabu maploti, mambo ya kuharibu mali ya umma, sikupendelea, na it put me on a collision path with a lot of politicians, including the late Biwott, nikiwa kule Eldoret. However, over the period nilikuja nikawa kwa frontline pamoja na mzee Jaramogi Oginga Odinga, pamoja na kina Raila, pamoja na Wamalwa kijana. Nikawa frontline kabisa katika Second Liberation Movement, na mikutano hiyo yote tulizunguka na hawa wazee nikiaddress public rallies. Ilifika mahali hata nikichelewa kwa mkutano, lakini nifike kama mzee Jaramogi anaongea, mzee akiambiwa nimefika, anasema hapa kuna kijana wangu, siwezi kumaliza mkutano kabla hajaongea, na mzee Jaramogi ananipa nafasi. So my father has played a major role. Hata kuweza hiyo Jaramogi aliposikia kwamba mimi ni mtoto wa Omido, alifurahi sana, because they were very great friends. Uhusiano wetu na the Odinga family haujaanza sasa. David says it's because of choosing to follow his dad's path that he was able to stand up by himself. Hapa unaona, hapa nyumbani, mnaona hiyo nyumba ya babu yetu hiyo, mnaona matofali imetokea kando hayo. Hapa mzee, shamba ni kidogo, na babu alisema ya kwamba hapa shamba ni kidogo, na hawa vijana wakija, mimi naona wanawacha wake wao wanalala hapa na watoto, na hao wanaenda kulala town. Afadhali kijana atakuwa na nguvu, anaongeza rooms hapo, ndio wakiwa hapa wanalala. Siku moja nikapiga mablock bwana, nataka kujenga nyumba hapo. Mobile ilikuwa hakuna, kupata baba shida, yuko kwa bunge, yuko kwa trade union, lakini nikapiga mablock, nataka kujenga. Najua katika utaratibu wetu wa Kiluhya, baba akiona umekata miti, umeweka nyasi, umeweka, anajua huyu kijana anataka kujenga, sasa lazima akuonyeshe. Sasa lakini mimi hiyo kupiga mablock ilikuwa najitayarisha. Alafu sikuweza kumfikia, nikafikia ndugu yake mkubwa kumwambia nataka kujenga. Ndugu akasema haya, nitakuja. Bahati mzuri ama mbaya, siku hiyo baba akaja, alipoona mablock na akaambiwa ni yangu, alikasirika kiasi ya kwamba mimi nataka kujenga kabla sijamwambia hiyo, na alikataa nisijenge. Unajua, nikakasirika kiwango kwamba nikaona ni kama babangu amenifukuza, amekataa nijenge kwake. Nikakasirika sana. Kwa muda sikuongea na baba, lakini nilimwambia babangu mkubwa, hapa baba, mimi sitajenga, lakini naomba Mungu anisaidie niweze kupata mahali
ambapo kutakuwa kwangu ni jengi. Na kwa hakika Mungu alikuwa mwaminifu. Nilienda kampuni nilikuwa nafanyia kazi, wakanisimamia loan, nikapata pesa, na hiyo pesa ndio nilinunua shamba kule Kitale. Nikanunua shamba eka 8. Shamba kubwa kuliko ya baba yangu bwana. Baadaye nikija kufikiria naona mzee kama angekubali nijenge pale kwake mimi singehama bwana. Sasa ile kitu ambayo nilikuwa naona ni kama baba amenikosea, baadaye nilikuja kuona ilikuwa ni baraka kubwa. Na nikaona kweli kama baba hangechukua ile hatua, sasa hapa mimi ningekuwa nimejenga wapi? Ndipo sasa kuanza kutafakari uhusiano wangu na baba yangu ukazidi kupata nguvu. Tumezungumzia hayo maneno, baba akaniambia mimi nilijua tu wewe unataka kujenga pale, na kama ungejenga hapo sasa hii shamba ungekuwa uko nayo kweli. So as a parent kuna njia ambayo alinizungumzia na ikanitia moyo, na nikashukuru kwa zile hatua alichukua. David, however, says that his political journey was not an easy one. Nimejaribu mambo ya siasa kidogo kabla sijaingia katika uhubiri. Mwaka wa 92 nikasimama Eldoret North na tikiti ya Ford Kenya, lakini ilianguka mbaya sana. Huko ilikuwa ni zone ya KANU. Nilikuja nikajaribu kupata nomination kwa by election ya KANU kule Lugari, kwa sababu we have roots there. Meona wale ndugu zetu ambao wamekuja kutoka kwa scheme. Babu ndio alikuwa katika ile shamba kwanza. So we had roots there. Huyo ndugu yangu daktari ambaye ananifuata, yeye alikaa pale na babu. So kule kulikuwa ni nyumbani kwetu. I didn't have a problem. Lakini pia kwa sababu ya kukosa hela za kupea watu, singeweza kupata nomination. Bwana asifiwe. But eventually nimekuja mpaka wa second liberation, wakati imemachua, nikaweza kuwa PA wa Wamalwa, na Wamalwa alipoondoka nikaona hii kazi haitanisaidia. Nilizungumza na mzee, nikamwambia baba, hii kazi sasa inaonekana mambo ya siasa, hii hakuna mahali inanipeleka. I better look for a job. I've got a young family. He observes that he had to come back to his father for advice on how to survive in politics, which he says he has also applied in his preaching work. He stood by me. My father stood by me. He stood by my family. Ametupatia wasia, ambayo good advice. He has stood with us even when I got involved in the ministry work. He's given us a lot of support and a lot of advice. Na akasema basi kama hiyo ndio Mungu amesema, sasa wewe endelea. Despite the odds, Omido's family is happy that God has given their father the long life. Kwa ufupi, tumekaa vizuri na baba. Ametulea na sisi sasa tunajaribu kumlea, lakini mwenyewe anajimudu. Lakini we giving him all the necessary support that he needs at home hapa, na tunafurahia ya kwamba Mungu amemweka mpaka wakati huu. Ndugu zangu zote, dada zangu zote, baba akituita hapa, we drop everything else. Na baba, nitasema tu asante baba, bado tunamhitaji. Bado tunakuhitaji. Bado tunaendelea kusimama nawe, na wewe usichoke tukija kwako na tukitafuta mawaidha na tukitafuta msaada wa aina yote. Usichoke, sisi ni watoto wako. Na yale Mungu atatuwezesha kukufanyia wewe, hatuwezi kukurudishia yote ambayo umetufanyia, lakini as much as God can enable us to be with you and make you happy kwa ile miaka Mungu ambaye amekupatia, we will do it gladly without any fear. Grace Lavoga Omido, the firstborn of the Omido's children, is happy that her father taught her to be courageous and to support herself. She says that when she looks at her father, she's confident that she will also live long and continue serving her community. Baba yangu alinifundisha kujitegemea. Maana alikuwa strict sana. Kama si hivyo singelikuwa vile nilivyo. Alikuwa mzee ambayo
Wakati ule hata ukimwambia kitu anakuambia mimi I work for the public. I don't work for you guys. So ukikaa unashangaa, now he works for the public. He doesn't work for me. What do I do now? Sasa ikalazimisha mpaka nami nijifunze, nijue kujitetea. Nikasema hakika kulingana na huyu mzee sasa, lazima na mimi nitajikalisha na katika maisha yangu nifanye vizuri. Akikuja kwangu siku moja, kwa naambia mama yangu atapata nyumba nimejenga nzuri kushinda yake hii. So namshukuru kwa sababu alinipa ujasiri wa kuishi na kujitegemea. Dr. Gilbert Omido is proud that his father was a hard-working politician who was committed to public service. He says they did not have his father around as he was out in public service, but this was a blessing in disguise as it helped him become independent, and just like his father, it gives him the motivation to work even harder. The most about my dad is just his hard work, his commitment to public life and service. And it's not just something that he does outside, but that's something that he carries with him all the time. Even here at home, he preaches that to us. He gets a little mad, though he doesn't show it, when we don't show enough commitment to public support. So he's instilled that value in us, and I'm very thankful for that. Obviously, him as a politician was a little challenging for us as kids because he wasn't there all the time for us. For example, coming to our parents' days or just taking us to places like most fathers would do. He didn't really have much time for that. But as I've grown up, I have kind of overcome that deficit by emulating his hard work and commitment to serving others. So I do that in my practice, in my professional life. He notes that his father would have chosen to accumulate wealth because of the position that he held, but instead chose not to. One, obviously, as a father to us, that is most important. Second of all is his commitment to public life and honesty to that aspect of being a public servant. Because if you look at what politicians are nowadays, for example, a lot of them are in it for personal gain. Dad had many opportunities to gain or to be bought, if I may call it that way, or to be swayed one way or another with gifts and property, and he chose not to do that. So Dad lives now at age 95. He doesn't look behind his back. He doesn't owe anybody anything. He's just a free man that played his part, and I think that's a legacy that he will leave behind most of all for all of us. My dad would say, Dad, thank you for who you are. Continue living as you are. As you may or may not know now, Dad has turned into a youth organizer. You know, he's been a politician many years. He quit that, but he retired. He went and ran Tomboya Labour College for nearly 20 years. After he retired, he quit that. He came here home and became a farmer for a long time, growing bananas and papayas, and had beehives. He had greenhouses of mushrooms, and obviously he didn't have a market for that, so he ended up giving it to people. Even today, Dad gives me buckets of honey from his beehives. So all I can tell Dad now is, Dad, just keep living the way you're living, do what you're doing. We are very proud of you, and we're thankful for the example that you're setting. We hope that when we are your age, we'll be able to accomplish even
a little fraction of what you have. Helen Karenya Mkangula, who is the third born among the 4 Omido girls, says that she treasures his father's generosity and non-discrimination, which also made him to be elected for a period of 15 years. Alitukuza vizuri, akatusomesha kila mmoja, na hakuwa na ubaguzi. Tulikuwa wengi lakini alijaribu sana. Na kwa upande wa siasa ni mtu ambaye alikuwa anapendwa sana na watu. Haswa wakati alikuwa anapigania kiti cha Bahati Nairobi. Alikuwa na wafuasi wengi sana na alikuwa amependwa zaidi kwa sababu ya matendo yake na kwa sababu ya roho yake ambayo ni ya upendo na kupeana. Yeye ni mtu mwenye hanyimi mtu kitu. Na hata kwa wakati huu ambapo yuko hapa, hafanyi kazi na ni mzee, lakini bado kuna wale ukuja kwake wanamuomba school fees, wanamuomba chakula, na kama mmemtumia hela kidogo, afadhali hiyo hela peane na yeye abaki bila kitu. So ni mzee mkarimu sana, ni mzee mpenda watu, ni mzee ambaye hana chuki na hana ubaguzi na mtu yoyote. Ebi Omido says that her father's demeanor has made most of the members of the family behave just like their dad. She says that most of them are involved in politics, good governance, equality, and defending the less fortunate in this society. Is an icon, is a legend, is a brand. And one thing I'm proud of is that a lot of his traits I've inherited. He was a unionist. I have been a unionist. And he loves politics. He's a politician. I love politics. I'm a politician. As at now, in the family circle, it's me who is drumming the politics. And so for me, it's not just a dad, he's a friend, he's a buddy, he's a colleague, because most of our sentiments, they are quite assimilative. Mzee Omido has a long history, a long history that is beautifully quoted. Why I say he's an icon, he's not a Kenyan brand, he's not a Kenyan brand, he's an African brand. In the union circles, he's gone up to the African status, the entire continental status. He's a very good friend of Atwoli because of Kotu. Mzee Omido has many kids and he loves all his children equally. We have brothers and sisters in Ukambani. We have others in outside this country, in Australia. We have like Dr. Gilbert in US. We have grandchildren in Spain. So the Omido name is worldwide and we are proud of him. Ebi says that her father should be emulated not only here in Kenya, but in the entire world. She says that Omido's family has stretched its roots outside Kenya, and she appeals to them to spread the good deeds of his father. Alfred Mkangula describes his father-in-law as his best friend and advisor. Is a friend to me. Mzee advises me in many areas of life on how we should live. So he's a good old man. So far, we have stayed well with her daughter, and she's a man led because she has been taught good manners with her father. So far, as Mzee gets old, he's an advisor of mine. He advises me on many occasions. When we come here, we talk about the Bible, and he puts a lot of knowledge in me, and I acknowledge him really as a good friend.
And we talk regularly with him, and I refer him as a friend. It's not like my father-in-law. David's wife, Dr. Pauline Wamalwa, says that despite coming from a tradition that does not allow in-laws to intermingle with their father-in-laws, that has not prohibited her from mingling with his father-in-law. Pauline says that her father-in-law is a kind man who distributes what he has equally among his children. We love our daddy so much. Since I got married here, he's been such a loving father-in-law, and we respect him. He's so thorough in his business. He's so neat. He's so kind. And we are so proud of him as being a father-in-law. I come from a culture where you don't interact with your father-in-law that close. But in this home, he is a father to us, and we cannot complain. I know he's got a lot of political friends, and through that interaction, it's been a blessing even to us. This far, the Lord has brought him. Whenever we come around, we are showered with love, and we just pray that God to give him all the good years ahead, that our children and some of us, whenever we come here, we still need him, and we love him so much. Stanley Muyonga Omido, a preacher and nephew to Mr. Omido, says that his uncle's demeanor to help other people and to pursue the truth has also helped him to always want to emulate him. Ni mtu ambaye ana nia nzuri, na ni mtu ambaye amesaidia wengi, ni mtu ambaye ana msimamo. Na vile nimekuwa mhubiri wa neno la Bwana, nimegundua kwamba yeye pia hapendi mambo ya ufisadi. Yeye pia hapendi mambo ya ujanja na ukora, anasema mambo ya kweli. Na amesimama kwa mambo hayo kwa muda mrefu, ambao pia babu yetu marehemu Jairo Omido, baba yake Fred Omido, alipenda kusema ukweli na akapenda kufanya haki kwa wingi, na mzee huyu ameendelea namna hivyo na amesimama hivyo. Kwa hivyo sisi tunamshukuru kwa sababu ametuonyesha mambo mengi, na ametufundisha mambo mengi, na ametufundisha kutenda haki na kupenda watu na kuendelea katika umoja na kusimama imara. Katika hali ya siasa, wengi wanamjua kwamba alisimama kwa chama cha wafanyakazi na kutetea wengi na kutetea haki, na ningependa wengi kuiga kusimama imara na kutenda haki na kusema ukweli, ili taifa letu lisiwe na ufisadi, taifa letu liwe la kukumbuka watu wadogo, taifa letu liwe la kukumbuka watu ambao hawajiwezi jinsi Mwenyezi Mungu anataka. Na tukiwa hivyo, vile mzee Fred Omido amehimiza mara kwa mara kwamba viongozi na watu wengine ambao Mungu amewapa nafasi katika jamii, taifa litakuwa mahali pazuri pa watu wa Kenya kuishi. For grandson Kennedy Ahuga, he is proud of the advice his grandfather gives to anyone who needs the same. Nimejifunza kutoka kwa babu yangu kuwa mtu mkarimu, kuwa mnyenyekevu, kuwa mtu wa kuongea na watu na kusaidia watu pia wakati wanahitaji usaidizi. Mungu akusaidie babu, uendelee kuishi. Sisi bado tunakupenda na bado tunategemea advice yako. Granddaughter Doreen Adeya says she's happy that her grandfather loves all of them in the same way. Ni mzee ambaye ni mzuri kabisa. Anatupenda sisi kama wajukuu. Anapenda familia yake, anapenda watoto wake wakuwe pamoja. Tukue na umoja katika maisha hii yetu yenye anatuacha nayo. I love you so very much. You've been a blessing, an amazing grandpa ever. And speaking on behalf of all the great-grandchildren of Mzee Fred Omido,
Teresa Melissa Adeya says that their grandfather loves to joke a lot despite their differences in age. He also normally gives her advice on the path to follow in life. Ningependa kumwambia kwamba nampenda sana. Amekuwa saa zingine akiniambia mambo ambayo yanaweza nisaidia kimaishani. Ananiambia kwamba niachane na hii, nifanye hii. Yote nayasikizanga. Saa zingine ninakaa chini, nafikiria, anasema yenyewe hapa alikuwa na point. Yeah. Jairus Omido Kigan says he has a lot to say about his grandfather, what he has been told and what he has seen about his grandfather, who he says he stays close with as he lives with him in the same compound. Kuna mengi naweza sema kuhusu mzee in particular, lakini kwa sababu si kumfahamu vizuri, kuna yale nilisikia na yale ninaona kupitia kwa generation yenye iko saa hizi. Machache yanaeleza mzee alikuwa mtu wa aina gani, because tumesikia alikuwa mtu mkarimu. Hiyo ukarimu tunaiona kwa hii generation ya saa hizi. From a few of us tunaona hiyo ukarimu bado iko. Alikuwa mtu wa upendo, hiyo upendo bado iko. Jairus says that it depends with how you approach his grandfather, noting that he strives to pursue wisdom based on the traditions and the culture of the Abayonga clan of Maragoli. Tunaona tu ni vitu, yani as you keep on living with him, kuna zile vitu una experience, kuna zile vitu zingine unajifunza mengi kutoka kwake. Kama upande ya hii mambo ya culture, ameshikilia culture vizuri sana. Yeye ndo in fact mzee mwenye anaongoza kwa culture hapa hivi. Kwa wale wazee wote wamebaki, yeye ndo mzee eldest wa Bayonga. So mambo mingi tunatembea na yeye kwa hizo issues za kusolve disputes za Bayonga, tumetembea na yeye mara mingi. Najua vitu mingi nimejifunza kutoka kwake kuhusu mambo ya culture na clan. Since he has walked with his grandfather, he has learned a lot. Although he admits that his health has been a challenge, he however contends that he looks at his grandfather as his father. He claims he's not only the family's savior financially and socially, but for the entire community as well. Mimi mzee personally, hata mimi huwa sioni kama mimi ni mjukuu wake. Mimi huwa naona ni kama babangu, because support kwa vitu mingi sana. Mimi hapa nilipo saa hizi siwezi nikasema kuna any source of income niko nayo saa hizi, apart from hizi vitu ndogo ndogo tunafanya tu na yeye hapa na pale. So anani support both financially, mentally. Yeye hata pia ananipatia ile support ya advice na nini. So ingekuwa uwezo wangu, ingekuwa yani kwa kupenda kwangu, mzee angeendelea kusukuma hii gurudumu kidogo mpaka tufike mahali penye mimi naye naweza sema hapana, wacha nichukulie kutoka hapo. Lakini sasa hali ni hali, Mungu naye ana mpango zake, hatuwezi tukajua. Lakini tunashukuru Mungu kwa yote. Angetupa hiyo muda kidogo niendelee kusonga na yeye mbele kidogo, nijifunze mengi, kwa sababu saa hizi jinsi nilivyokueleza awali, mambo mengi ya culture, hata si culture peke yake, mambo mingi ya boma, hii boma yetu tu hii ama tuseme our clan Bayonga as general Bayonga, tumetembea naye kwa mambo mingi sana ya Bayonga. Omido Jr., also known as OJ, he's a grandson of Mzee. He says he's fond of his grandfather's courage and his desire to fight for the less fortunate. He is always encouraged by his grandfather's love for God. Mimi kilichonivutia na babu yangu ni kwamba he has always been a man of his word. Amejiaminia kwa neno lake, na anachozungumza babu huwa harudi nyuma. So he has also been a person of the church ambaye amefanya kazi nyingi kwa kanisa, na sisi kama wajukuu tumeambiwa sana na tumelelewa sana katika hali ya kanisa. Kwa hiyo babu amekuwa mtu kumcha Mungu siku nyingi, na ametuwezesha sisi wajukuu wake pia kutembea katika footsteps hizo. Ann Lungazo, the wife of Jairus Omido, says that she has learned a lot from her husband's grandfather, and says that although he can be strict at times,
After reflecting, you will always realize that there was a lesson to learn. Tumekaa vizuri, though Guga ni mkali. Si ile ukali baya ama ni ile ukali ya kufunza mtu. I remember there was a time nilitoa nguo nifue, and it was on Sunday. Unajua Guga alinirudisha hizo nguo kwa nyumba. But baadaye nilikaa nikaona it's a good thing. Alinifunza on Sunday I'm supposed to go to church. Sio ati Sunday ni siku ya kufanya shughuli zingine. From then tumekaa vizuri. It's said that religion cannot make you complete, but their actions can complete them. Mzee Omido's action and behavior is consistent both in church and in political gatherings. Mzee Omido participates in Sunday service worship at the Kidinye PAG Church, which is not very far away from his home. Kudukura kwa biki ibintu be hasi bingerenga nayo kudukura ko kuligasi ebe igoroye bisimo bose ya hono sa amen nimiyenzi igikore kikigira kwari kendo gira kwa moro manumoyo mola gira kwari n'ubuhambani mola gumibazo itu yabora gukora imiyenzi genosaye akumsara kwimilira amaina kwimilira ikumara hasi ya bakwa kumara iguru y'Yesu mabasisi. Amen. For Florence Busaka, who is the head of Kidinye PAG, Omido is an elder who is full of vision and inspiration to many worshippers, both the youths, women and men. Huyu mzee Fred Omido ni mzee ambaye namtambua, mzee ambaye anapenda kanisa. Anaingia kanisa wakati anapokuwa na uzima, kwa maana saa zingine anakuanga mdhaifu, anapohisi vizuri anaingia kanisa. Na napoingia kanisa hata mimi mwenyewe najihisi kweli ni mchungaji, najua sasa hapa hata nitakula vizuri, kwa maana tasadaka mkono wake anaongeza vizuri. Ni mzee ambaye anapenda kutoa kwa kanisa, fungu la 10 yake anapeana vizuri. Ni mzee ambaye amesimama na sisi kwanza kwa hii kanisa. Tangu nioleke hapa Kidine, nilipata yeye ndiye anasimama na hii kanisa kabisa. Hata familia yake ndiyo inatusaidia sana na hii kanisa. Tukilemewa na kitu, yeye ndiye anatushughulikia, anatusaidia. Kwa hivyo ni mzee ambaye ako na heshima yake, hatuwezi tukasema kitu kibaya kwake. Tunampenda kabisa, ni mzee mwenye, yani ni ule mzee mwenye anajitolea na roho yake yote. Hana lawama hata kidogo. Ni mzee mzuri sana, tunampenda. Kwa hiyo mimi kama mzee Fredi ni kama Guga yangu. Nikiona Fredi ninaona kama Guga yangu. Na kwa upande wa kanisa ni mzuri sana. Anafanya kazi na roho moja, hana nia mbili wala hata roho nyingine mbaya, hapana. Anakuanga na roho mzuri, roho msafi ya kusaidiana katika kanisa. Kwa hiyo tunamshukuru sana, tunamwambia Mungu azidi kumpa uzima, azidi kumuongeza maarifa, azidi kuendeleza sisi vijana wa Kidinye PAG na tuzidi kukua, ndiposa tutakapokuwa hata sisi tutachukua hiyo mamlaka yake.
Nilimpata ni mzee mwenye heshima, ni mzee mkarimu, ni mzee mwenye anapenda majirani, ni mzee mwenye anapenda washiriki wa kanisa. Tukiwa na kazi kwa kanisa, mzee Fred Omido huwa anasaidiana, anajitolea. Tukiwa na wageni kwa kanisa, tukitaka kutengeneza kitu kwa kanisa, mzee Fred anajitolea na moyo mmoja, atoi na mioyo na roho mbili. Hata vile mimi niko mama kanisa wa kidini PAG, nikienda huko juu saa zingine huwa ana ugonjwa hawezi kukuja kanisa. Mambo yenye tumepitisa kwa kanisa huwa anatembea kwake, ninamfikia. Naenda kumwelezea vile tulikuwa kanisa, tulikuwa tunahitaji kitu fulani. Mzee Fredi huwa anachukua ananipea na moyo na roho mmoja. Ni mzee wa hapa, vile nisema alizaliwa kidini. Roho yake ni nzuri, anapenda maendeleo, hataki ulielia sana kama yeko na kitu ndani ya mfuko. Tena ni rafiki, tena sio mchoyo kama wazee wengine. Ndio mimi nampendea sana. Sasa ubaya ugonjwa nao unaenda ukimlemea, tunamweka juu ya Mwenyezi Mungu ampe nafuu, akae akiongea na sisi kanisa. In a celebration that was held to introduce his family, grandchildren and great-grandchildren, and to remember Fred Omido's father, who died more than 40 years ago, Omido says that he is satisfied to see the dreams of the late Omido being realized. Kwa mambo mawili. Jambo la kwanza, wameandaa sherehe hii kumkumbuka babu yao, baba yangu marehemu mzee Jairo Omido ambaye alinizaa. Na wamekaa wakaona wao wamekuwa watu wazima, wanatumia jina lake, na wengi wao hawakumuona wakati kabla hajafa. So wakaona jina hilo ni jina ambalo linaonekana limejenga jamii, ni vizuri wafanye kitu cha kumkumbuka. Na sio yeye tu, bali hata mimi pia kunikumbuka kwa maisha ambayo nimekuwa nayo, na vile tumekaa nao, vile tumeongozana nao, na umri wangu vile unavyokwenda. Wakaona ni vizuri pia wafanye siku hii, sherehe hii ya leo, mimi pia kunishukuru kwa maisha ambayo tumeishi. Na zaidi tena ya yote, ni jambo la tatu, waliona sasa wamekuwa wengi, ni vizuri wajuane, maana wasipojuana wengine wataanza kuona kati yao. Wakaona si jambo nzuri, ni vizuri waitane, wajuane, wale ambao hawajajuana wajue kwamba hii ni jamii moja, na wengine wajue ni mzizi mahali walitoka, mahali walianzia. Kwa hiyo imekuwa sherehe ya maana, nimeifurahia, nimeshukuru watoto kwa kufikiri jambo kama hili, na nawatakia heri. Nataka waendelee, maana watu kujuana ndio kujenga umoja, na wanapojenga umoja wanajenga upendo kati yao. Wanapojenga upendo kati yao wanaweza kusaidiana katika mambo tofauti yanawakabili katika maisha yao. Ni jambo la muhimu ambalo limenitia moyo, limenifurahisha, na nimefurahi, nimeshukuru zaidi watoto kufikiria jambo hili. Sherehe hii tangu baba alipokuwa mzima, kabla miaka michache kabla hajafa, alikuwa na wazo kama hili kwamba wajukuu wake wakutane na wajuane. Alikuwa na wasiwasi kwamba wakikaa bila kujuana wanaweza kufanya intermarriage, alafu itaharibu jamii. Akafikiria jambo hilo, lakini kwa bahati mbaya alikufa kabla hajafanya, na ni miaka karibu 40 tangu amekufa. Kwa jambo hili kufanyika baada ya miaka 40, kukumbuka jambo ambalo baba yangu alikuwa amefikiria, imekuwa ni jambo la kunitia moyo na kutia wajukuu na vitukuu moyo kwamba waendelee kufanya jambo hili, waendelee kujuana, waendelee kupendana, na waendelee kusaidiana. Life is a riddle, and Mzee Fred Omido will remain a treasure to many of us, and we pray God to continue granting him more years. Siri ya maisha kwanza ni kutii Mungu. Uwe mwaminifu katika matendo yako yote. Ujitenge na mambo yanayoweza kuharibu maisha yako. Mimi katika maisha yangu
Hata katika bunge nilikaa katika bunge kama nilivyosema 3 consecutive terms, tamu 3 mfululizo. Na bunge kuna baa imefunguliwa masaa 24 kwa siku 7 kila wiki. Na mimi sikunywa. Na pombe ambayo inakuja huko ni ile inaitwa export quality, first class. Nilikataa kuingilia katika mambo, maana nilijua nikiingia nikiwa na mlevi nitapoteza muda mwingi katika baa badala ya kupoteza muda mwingi katika kutumikia watu. Kwa hivyo tujitenge na mambo ya raha, tujitenge na fitina, tujitenge na farakano, tujitenge na mambo ambayo yanaweza kuleta hasa kati ya watu wetu. Tuishi na tushike mambo ya kumtii Mungu. Tushike, kama wewe ni Muislamu, shika dini yako kwa Uislamu kamili. Kama wewe ni Mkristo, shika dini, uwe mwaminifu kwa dini yako na muombe Mungu wako atakuongeza siku. Maana Biblia yangu inaniambia kwamba unapokuwa mwaminifu kwa Mwenyezi Mungu, unapokuwa mwaminifu kwa yale unayotenda. He appeals to his children and the community to remain united and help each other. Jambo hili waendelee kuwa na upendo kati yao, maana wanapokuwa na upendo ndipo wanaposaidiana. Shida ya mmoja wao inakuwa shida yao wote. Furaha ya mmoja wao inakuwa furaha yao wote. Hili ni jambo la muhimu na ambao wameanza na wameniahidi kwamba wataendelea na jambo hili. Ingawa si kila mwaka, lakini nafikiria bado watakuwa wakifanya, labda baada ya miaka 5 hivi wanafanya mara moja. I am James Nathan Lubai Chunguli, a retired teacher. I was born at Kegoe, about 3 kilometers away from Omido's home. Omido is a very honest man. He's surrounded by very good people. And as far as I know, he has been in the ruling party throughout. He is a man of the people. As Gurbaksh Chahal quotes, in the end, on Judgment Day, we will be judged solely on our actions for how we helped humanity, not on our accumulation of greed.